Next up, it is heat number 11, groups B versus D for X30 Senior. Let's take you through the grid for this 10-minute plus 1 lap race. Lewis Mackie and Andy Rettel will line up on the front row. Q Holly and Clément Outron will be on row 2. Louis Comin and Hugo Jalad will be on row number 3. Noah Metton and Maxime Blanchemin complete row 4, with Nel Marine Dubar and Milan Marzac rounding out the top 10. Mathis Barbier, Alistair Cresswell, Charlie Gloom, Christopher Bingham, Luca Michel. Then we've got Knud Nielsen, Johan Verhaard, Luca Montebello, Tony Cazagel, and rounding out the top 20, Jonas Racamier. Paul Dolan, Yanis Martin, Delano Deckers, Louis Pret, Thibaut Kempf, Maxime Jean, Raphaël Riquier, Noam Puyol, Kevin Benjamin, and then we've also got Joan Soulier rounding at the top 30, completing the 34 strong grid. Thibaut Espiga, Lucas Morillon, Isaac Marsh, and Noah Fuchs rounding out the 34 strong grid. Everyone has made it off of the dummy grid, and the field now starting to get into the 2x2 rolling start formation down the final couple of corners of this 17 circuit here at Le Mans Karting International Circuit. Just off the outskirts of the Porsche curves are the main track at the Circuit de la Sarthe here in the Pays de la Loire. Plumes of smoke from the exhausts as the drivers are at a slow and consistent pace. Into the tram lines. Here we go. Revs up, lights out. We're underway. Good start by Lewis Mackie to lead the field. Q Ho Lee follows in suit. And then we've also got the likes of Andy Rattal has dropped to 4th on the opening exchange. It was going to be a case that the two EGP karts were going to have the opportunity to make a good little meal out of that start, having been on the inside heading into turns 1 and 2. But it looks like Louis Comin, I think, has gotten up into 3rd place. Rattel's dropped down to 5th as we head into the banking for the first time here in Heat 11 out of 15. So early doors in this opening lap, things have been very, very clean so far. And more to the point, the race is very much on. But the battle for second really heats up. And that was a great move. Louis Comin through on Q Ho Lee to take second as Lewis Mackie, the man from Snetterton in Norfolk, completes the opening lap just over nearly 4/10 of a second ahead of Diamond Racing Team's Louis Comin. Lewis Mackie, évidemment, qui compte déjà 2 succès dans cette catégorie senior depuis l'entame des manches qualificatives contre 3 à Matthias Van de Kerkhove. EGP contre Victory Lane. Ne cherchez pas plus loin. Les 2 favoris à la victoire en vue de la fin du week-end. Même si les limiter à 2, ce serait un petit peu certainement frustrant et abusé de la part pour les autres concurrents qui peuvent encore prétendre évidemment à la victoire, tant la décision est quand même encore assez haute dans cette catégorie X30 senior. Les résultats, c'est une chose dans les manches, c'en est une autre dans la super manche de la finale, alors que ça passe à la corde pour Kyoele sur Louis Comin. Bien joué de la part du pilote sud-coréen juste avant le franchissement de la chicane. Il passe en 3e position. Il repasse maintenant devant notre place de speaker, notre cabine qui se trouve dans le bâtiment principal. Mackie et Louis Comin désormais 3/10 avec Kyoele sous la pression de Andy Rattel. Noah Maton 5e position pour le pilote belge devant Hugo Jalad, Clément Outran, Milan Marzac, Maxime Blanchemin et Nel Marine Dubuard en 10e position. Christophe Bingham qui remonte 2 places aux portes du top 10. Quelques remontées dans ses premiers tours au sein de ce peloton, toujours très agité. La catégorie X30 senior pour l'instant. Ce sera la dernière senior avant de passer aux catégories suivantes. Nous retrouvons évidemment dans des rotations futures cette catégorie reine de la Iame Eurocup Ladies Cup évidemment au Mans. Oh, et ça se tamponne, et un accrochage là-bas, drapeau jaune dans le banking, c'était au cœur du peloton. Ça a tenté de jouer au plus malin certainement, mais ça ne s'est pas passé comme prévu pour un des concurrents qui s'est retrouvé projeté en tête à queue, alors que le numéro 241 est prévenu, averti par la direction de course. Le 241, il s'agit, si je parviens... Mathis Barbé. Oui, merci beaucoup Alex. Mathis Barbé, effectivement, voilà, son nom va nous apparaître. Avertissement donc de la part de la direction de course pour sans doute un fait de course jugé non fair play. Delano Deckers was the driver that was spun around at the banking. The 395 for TD Karts. Real shame, Delano started 23rd, so on the inside of row number 12. But Andy Rattel
has got the bit between his teeth. He's got the fire lit in the belly, and he's gone purple in sector number 1. And now Q-Ho Lee's got to have his his head on a swivel, to be honest with you. Noah Maton responds with the fastest second sector. Q-Ho Lee up the inside. That is second now for Eichmann's Grand Prix. Rattel also got through as well, threading the eye of the needle, did the Frenchman, and got through for P3. That's a great move there from the Pantano Racing driver. And now he's signalling to Louis Comin, saying, don't fight me. Let's get past these 2 Eichmann Grand Prix carts in front of us. Let's go out and have our own little bagarre, as they would say. Absolument, la bagarre ce sera pour plus tard. Pour l'instant, il faut jouer avec sa tête évidemment pour voir l'arrivée de cette manche déjà en un seul morceau. Mais surtout, eh bien, puisqu'il y a 2 concurrents à aller chercher de la même équipe GP et qu'ils vont eh bien, tenter de se porter mutuellement vers l'avant, se protéger de tout retour. Mais pour ce qui est eh bien, d'Andy Rattel et Louis Comin, eh bien, il est préférable évidemment. Et ça continue de se tambouriner un petit peu là-bas à l'arrière avec des pilotes là-bas qui semble-t-il étaient un peu en difficulté. Je me demande s'il ne s'agissait pas de Johan Verhaar du team Renault Racing Team. On y reviendra, mais en tout cas, au cœur du peloton, ça se bat à tous les étages. Et superbe changement. Andy Rattel qui, dans la chicane, va chercher la 2e place des mains de Q-Ho le pilote sud-coréen. Il y avait très peu de choses qu'il aurait pu faire là-bas dans le passage de la chicane, tellement ça va vite, tellement c'est étroit. Rattel est allé à l'abordage et le voilà en 2e position pour ce jeune pilote français, récemment eh bien, couronné vice-champion d'Espagne de la catégorie avec le team Pantano, ancien vainqueur des High Games en terre espagnole il y a de cela quelques saisons, et qui eh bien, se fait un nom et qui lorgne, m'a-t-il dit, peut-être du côté des cartes à boîte de vitesse pour la saison prochaine. En tout cas, il est occupé à nous faire des étincelles ici dans l'arène du Mans. Et quelque chose me dit que Louis Mackie peut commencer tout doucement à trembler, puisque Rattel arrive comme un beau diable dans ses rétroviseurs. We've also had 2 further black and white warning flags being handed out. 331 Yannis Martin from Dream Racing, Louis Pret from Castellet Kart Racing also. But Rattel is currently on fire at the moment. He is chomping at the bit, and here we go. Change for the lead with 4.5 minutes to go. Andy Rattel with 2 fantastic overtakes at around about turn number 15 on the circuit. Getting through first of all on Q-Ho Lee. Well, first it was Louis Comin, who's been passed in the meantime by RSD Karting's Noah Maton, and then did the same thing to Q-Ho Lee a lap later, and then a 3rd lap. Well, it was only an inevitability that Andy Rattel would hit the front. But Q-Ho Lee, new fastest lap of the race, 53.413 seconds for the driver representing South Korea, but a little bit of a 2 and 8 behind. That is the battle for, I think, that is going to be 6th, 7th and 8th. Clément Outron, Maxime Blanchemin and Hugo Jalin. TB Kart versus Victory Lane towards the bottom part of the top 10. Milan Maxak and S8 Racing, Christopher Bingham. And there we go. Well, it's was a possible change on the cars there. Q-Ho Lee and Eli Fanton an opportunity of getting through on Lewis Mackie. But as you said, they've got to be very, very careful. But here comes Mackie, robustly up the inside of turn 4 on Rattel. That nearly opened the door for Q-Ho Lee as they go through 5, into 6, now into 7, now into 8. That's a quick succession of corners here at the Le Mans International Karting Circuit. And Lewis Mackie heading the front. Q-Ho Lee sticking his nose up the inside towards the banking on Andy Rattel, but thinks better of it. Et le problème évidemment pour Q-Ho Lee, c'est qu'il ne peut pas se permettre de trop élargir la trajectoire pour tenter d'attaquer son adversaire, sans quoi c'est ouvrir la porte juste derrière, alors que Louis Comin et Noah Maton sont en pleine bagarre à l'avantage du pilote français. Louis Comin a pris l'avantage sur Maton pour l'instant. C'est la lutte pour la 4e position avec un peu moins de 3 minutes et un tour restant. On est encore loin d'avoir tout vu. Avantage Lewis Mackie, déjà 2 fois victorieux. Andy Rattel, toujours à la recherche de son premier succès de manche qualificative ce week-end. Q-Ho Lee également, pour l'instant sevré de victoire, mais il pourrait toucher ce premier succès du bout des doigts s'il s'accroche jusqu'au bout et s'il se protège d'un retour éventuel de Louis Comin et de Noah Maton juste derrière en observateur attentif. Ça c'est pour le top 5, alors que juste derrière on approche du banking et le changement, il était attendu. Q-Ho Lee qui plonge à la corde d'Andy Rattel. Voilà Q-Ho Lee de retour en 2e position en soutien de son coéquipier du team GP Lewis Mackie en tête. Et Rattel qui reste dans son sillage, bien décidé à lui répliquer dès que possible. Louis Comin qui grappille juste derrière aussi dans cette fameuse chicane où Q-Ho Lee n'avait pas grand-chose à pouvoir offrir comme résistance face à Rattel lorsqu'il l'avait doublé il y a 2 tours de cela.
Et voilà le pilote Pantano qui réplique juste avant le point de freinage. Oh. Il clip de curb, il escalade la bordure, ça ne lui réussit pas, il reste derrière. Voilà, premier avertissement de la part d'Andy Rattel. Il va falloir compter avec lui jusqu'au bout. Et pendant ce temps-là, c'est intéressant. Lewis Mackie ne parvient pas, mon cher Alex, à vraiment gravir, à vraiment se bâtir un écart suffisant pour pouvoir être tranquille en vue de l'arrivée. Donc Lewis Mackie, malgré toute sa bonne volonté, tourne en 53,6 dans le même dixième que Kyo-Ole et que ses poursuivants. Et il n'est pas parvenu à trouver ce petit extra de rythme qui lui aurait permis de se mettre à l'abri. Yeah, it's quite interesting. I mean, because the thing is that Lewis Mackie can control a race. Kyo-Ole can control a race. Andy Rattel can control a race. All of the top five, very, very capable of doing so. But I think by doing this, you are also giving yourself a little bit of an advantage bit here at Le Mans. Now, look, the toe was starting to be broken there because it looked like Mackie didn't want Rattel to get anywhere near him or Kyo-Ole. And obviously just had a vice shot a couple of minutes ago. We saw the legendary Giorgio Pantano, who is here because he was actually over on the gantry just by the start-finish line. So good to have you with us, Giorgio. Right, but the main thing is that this is strategy, how they're playing it out. There is a cart going into pit lane at the moment. Oui, j'ai vu du coin de l'œil un panache de fumée là-bas qui émanait d'une mécanique et c'est sans doute la raison. Un pilote malheureusement qui va devoir se retirer alors que nous sommes dans le dernier tour et rien n'est encore joué dans la bataille à 5 pour la victoire. Yep. Quintet at the front end of the field, and here goes Kyo-Ole. He's opened the door. That's allowed Mackie to get through. Keep your eyes on Rattel. Oh dear, the EGP teammates are now battling away. That could open the door. Rattel's got to take complete advantage of this. We cross the line with 3 to go. Top 4, line astern, 2/10 exactly to the decimal point, covering Lee, Mackie, Rattel, and Kuma. Maton is now part of this. Into turn 4 for the final, for the... et Maton qui passe, qui tente. Oui, c'est fait pour le pilote belge. Yep, that was through at turn 4 by Noah Maton on Louis Comin. So we got this and one more to go. Oh dear, the intensity is palpable. I've definitely got the hair standing on the back of my neck with anticipation of what's going to happen next. Kyo-Ole defends into the banking on the penultimate time. Down the back straightaway. Now, you remember what we saw last time yesterday. Rattel now needs to go for a little bit. Look at that. That was great defending there by Lewis Mackie. Move once. But, oh dear, look, they're constantly behind. Oui. Noah Maton coming into this. Maton qui a perdu du terrain ici, il s'est fait doubler, j'ai l'impression, par Hugo Jalad et Maxime Blanchemin. On va refaire le pointage. Effectivement, Jalad qui est passé 5e devant Noah Maton. Donc ça s'est un petit peu, comme vous l'avez dit, resserré de tous côtés au niveau de la chicane. Et Noah Maton en a fait les frais, alors que ça passe par l'extérieur. Ça tente en tout cas de prendre l'avantage. Lewis Mackie sur Kyo-Ole. Les deux équipes de GP qui sont à couteau tiré dans ce dernier tour, sous l'observation évidemment de Andy Rattel. Rattel pourrait peut-être les surprendre tous les deux. Tout ce qu'on espère évidemment, c'est que ça ne finisse pas vinaigre comme on a vu précédemment et que Rattel s'était retrouvé en tête à queue. Oh, Rattel up the inside of the banking for second place. Is he going to get through on Mackie? No, he doesn't. Oh, it was by a whisker. By a whisker by Andy Rattel to try and go through for second. But now the run down to the final couple of corners. Rattel, is he going to send it around the outside of Mackie? He's going to give it a go. He's going to give it a go. Can he get the inside line? No, he's through for second. New winner in qualifying heat number 11 is Kyo-Ole from South Korea. My Godfathers, what a finish. Incroyable finish. Kyo-Ole qui l'emporte ici. Fantastique performance. Alors que nous avons un classement légèrement erroné là-bas. Lewis Mackie qui est renseigné comme vainqueur. Oui, effectivement, c'est Lewis Mackie qui donc l'a emporté, semble-t-il, devant Andy Rattel. Et que s'est-il passé là-bas avec Kyo-Ole? Aurions-nous manqué quelque chose? Mais quoi qu'il en soit, eh bien, la bataille aura été des plus serrées jusqu'au bout. Yeah, so in the... Well, I mean... well, it says on our screens and on the timing, which has just been adjusted, I've just seen, Lewis Mackie now picks up his provisional 3rd win of the weekend. Andy Rattel 2nd, Louis Comin 3rd, Hugo Jalad 4th, Kyo-Ole 5th, Clément Outron, Maxime Blanchemin, Noah Maton, Nel-Marie Dubar, Milan Marzac rounds out the top 10. Mathis Barbet, then we've got Alistair Cresswell, Johan Verhaard, Luca Michel, Raphaël Riquier making it up from 27th to finish 15th. Kevin Benjamin, 16th head of Charlie Gloom, Clint Nielsen, Luca Montebello. Then we had Noam Puyol, Thibaut Espica, Jolin Hakami, Maxime Jean, Lucas Morillon,
Isaac Marsh, Yanis Martin, Louis Pret, Dilano Deckers, Paul Dolan, Tony Kazigel, Noah Fuchs, and then we've had Jean Soulier, the last of the 33 classified finishers, and unfortunately with 4 laps to go. Christopher Bingham, the Brit from S8 Racing, retired from the proceedings.